హియర్ వీఆర్ వన్స్ అగైన్ చాలా పెద్ద గ్యాప్ తర్వాత ఆల్ త్రీ ఆఫ్ అస్ ద ఓజీస్ ఆర్ బ్యాక్ అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాం. మధ్యలో నేను వంశీ ఐ థింక్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టే జరిగినట్టు ఉంది కదా వరల్డ్ కప్, ది ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ వేర్ ఇట్ వాస్ అ డిసప్పాయింట్మెంట్. బట్ అంటే నేను విషయాలు ఆర్ క్లియర్ గివ్ అవే ఆఫ్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఆన్ దిస్ వీడియో. ఐపీఎల్ అనేది ఇస్ ది టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్. యాక్చువల్లీ నన్నే చేద్దాం అనుకున్న వీడియో, బట్ దెన్ సమ్హౌ work and a little bit of personal commitments did not let us do it. Gani, that said, I think, I mean, we are into that season. I think probably over after this, we will start doing more videos. ఎందుకంటే Border Gavaskar is coming up, and మనం the series that we thought would be a cakewalk for us is now turned out to be కొంచెం చాలా surprisingly challenging. So అవన్నీ I think we can probably do that in days ahead and start our videos again. So that said, let's get into it. So IPL retentions were out 2 days back. అదేదో దగ్గర సినిమా రిలీజ్ లాగా BCCI didn't want anybody to release the retention details and kept it secretive, and we have a lot of things to discuss, but maybe మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు we will start with the most obvious choices that were made by one team, Mumbai Indians. So I think it is obvious అనేసి, బట్ మనం ఆఫ్లైన్ చాట్ చేస్తున్నప్పుడు వంశీ సెడ్ you were surprised by that ఇది. So we'll start with you. So వాట్ వాజ్ సర్ప్రైజింగ్, నీకెందుకు అది సర్ప్రైజింగ్ అనిపిస్తుంది? యా, సో అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ బై రోహిత్ శర్మ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ దట్ అంటే ఒక చూడు బిహైండ్ ద సీన్స్ వీడియో ఒకటి ఏదో రిలీజ్ అయింది కదా, టాకింగ్ అబౌట్ హీ డెంట్ గెట్ ద రెస్పెక్ట్ హీ వాంటెడ్ ఆర్ సంథింగ్ క్యాప్టెన్సీ కాంట్రవర్సీ అయినప్పుడు. సో నాకు అనిపించింది రోహిత్ ఓన్లీ విల్ రిఫ్యూజ్ టు గెట్ రీటైన్డ్ అండ్ హీల్ ట్రై టు గో టు సమ్ అదర్ ఫ్రాంచైజీ అండ్ యాక్చువల్లీ బికమ్ అ క్యాప్టెన్ అనేసి. సో అది దట్ వాజ్ మై లైక్ I didn't expect him to be retained. And also, obviously, my core team is Jasprit Bumrah, they can't let go. And Hardik Pandya, it's just been one season of captaincy after he coming back. So, and Sky and Bumrah were obvious choices. But Hardik Pandya and Rohit Sharma, I was like, okay, Rohit Sharma might not be retained. Hardik Pandya, again, I think they just don't want to again throw him under the bus. ఒక సీజన్ క్యాప్టెన్సీ చేసి బాగా ఆడలేదు అని చెప్పి మళ్ళీ తీసినాం కాకుండా ఐ థింక్ దే వాంట్ టు బిల్డ్ అరౌండ్ హిమ్. అండ్ తిలక్ వర్మ ఐ థింక్ ఈజ్ అ రియలీ గుడ్ ప్లేయర్. నాకంటే ఫ్యూచర్ ఐపీఎల్ ఫ్యూచర్ స్టార్స్ లోని హీస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అనిపించింది. సో బట్ రోహిత్ శర్మ వాజ్ అ క్లియర్ షాక్ ఫర్ మీ టు బి ఆనెస్ట్. సో దట్ లీవ్స్ దెమ్ విత్ వాట్ దే రిటైన్డ్ 5 players కదా ఓవరాల్. So I think they spent 75 crores, they have 45 crores. 45 crores to spend. So yeah, so I think that's a good enough amount. One RTM as well. And one RTM. Correct. So that's a good enough amount actually, if you think of it. And so Vishal, your take? Rohit Sharma, see, one, you can't expect Kohli, Rohit Sharma, Dhoni to play for any other franchises, right? So I always treat IPL as a business more than a game. So ఏంటంటే రోహిత్ శర్మ staying with them is more good to Mumbai Indians and for Rohit Sharma personally also, right? And fan base is you already చూసారు ఏమైందో. హార్దిక్ పాండ్యా వచ్చినప్పుడు they have seen how the morale of the fans have gone away అనేసి. సో రోహిత్ శర్మ వాజ్ నో బ్రెయినర్. ఐ థింక్ ట్విట్టర్ లో చాలా మటుకు రూమర్స్ వచ్చాయి, ఆర్సీబీకి వెళ్తాడు, ఎల్ఎస్జీకి వెళ్తాడు, అది ఇది అనేసి. ఐ థింక్ అట్ ఈ కెరియర్ పాయింట్ లో దోస్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ వుడ్ లీస్ట్ బాదర్ or least make sense to Rohit Sharma. ఇంకొకటి by the virtue of that retentions kada, you had to pick Rohit Sharma as a retention, right? So వాళ్ళకి if you look at the retentions, right, Jasprit Bumrah 18 and Surya Kumar Yadav whatever is the price tag, right, Hardik Pandya whatever is the price tag, and Tilak Verma and Rohit Sharma, they had a good choice of putting in Rohit Sharma and giving him an amount which he would be happy. Nannu adigithe, because you will, if not for Tilak Verma, Ishan Kishan evarno betti, though they have bought him for a higher cost, or any other player for that who is capped for Mumbai Indians, if they have, I don't know, unnaro ledo teliyadu నాకు capped వాళ్ళు తీసుకోవడానికి. సో ఆ వర్చ్యూ ఆఫ్ ఆ మ్యాథ్ లోని రోహిత్ శర్మ కుడ్ ఆటోమేటిక్లీ ఫిట్ ఇన్. సో అందుకనే. అండ్ రోహిత్ శర్మ పెద్ద కామెంట్ కూడా ఇచ్చాడు కదా, ఐ థింక్ నేను ఇప్పుడు ఆడట్లేదు T20, వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, సో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఇట్ అని. అంటే
దట్ ఈస్ కొంచెం మోడెస్టీ చూపినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ, బట్ 18 crores ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్. 18 crores కదా రిటెన్షన్ ఫర్ రోహిత్ శర్మ. రోహిత్ శర్మ 18 for 16. Jasprit Bumrah, 16.5 for Suryakumar and Hardik. ఈడికి 50 lakhs తక్కువ. ఈ ఆ తెండూల్కర్ అర్జున్ తెండూల్కర్ గాడికి ఇచ్చే అమౌంట్ ని కొంచెం తగ్గించుకున్నారండి అక్కడ 50 lakhs. 2 crores ఇస్ నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ అని నాకు అనిపించింది. అట్ దేర్ లెవెల్, మన లెవెల్లో పోనీ ఏమైనా అనుకోవచ్చు కానీ ఆ లెవెల్లో ఐ థింక్ సో. ఈ స్ట్రక్చర్ లో రోహిత్ శర్మ కుడ్ సిట్ ఇన్ బికాస్ 16 crores ఈస్ నాట్ పిక్డ్ అప్ ఫర్ లైక్ ఏ 4 crore లైక్ ఎంఎస్ ఫర్ అన్క్యాప్డ్ దిస్ లాగా కానీ. సో హీఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ 16 ప్లేయర్ ఇది. సో వన్, హీ గెట్స్ వాట్ హీ డిజర్వ్స్ అని, ప్లస్ హీ స్టేయింగ్ విత్ ద టీమ్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్. అంటే పోస్ట్ రిటెన్షన్ నా జడ్జ్మెంట్ ఏంటంటే ఆ మ్యాథ్ లో ఉంది కాబట్టి దే కుడ్ ఫిట్ ఇన్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు స్టే రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ అండ్ డూ ఇట్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఐ థింక్ ఐ అగ్రీ. నాకైతే ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ హ్యాడ్ ది ఈజియెస్ట్ చాయిస్ టు మేక్ అనిపిస్తుంది నాకు అప్పుడప్పుడు. బికాస్ దే హ్యాడ్ అ సెట్. రిటైనింగ్ ది ఇండియన్ కంటింజెంట్ ఇస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అండ్ వాళ్ళు 75 ని ఇలా స్ప్లిట్ చేసి, ఐ మీన్ ఐ థింక్ they've also played well with the egos అక్కడ. nobody is hurt now, nobody is really saying hey you paid me more, you paid me less అనేసి. Jasprit Bumrah is renowned to be the best T20 player నన్ను అడిగితే that is currently there. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ సెపరేటింగ్ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్. యూ ఆస్క్ మీ హూస్ యువర్ ఫస్ట్ పిక్ వరల్డ్ వైడ్ T20 ప్లేయర్ నో అంటే ఐ విల్ పిక్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా as my number one, మేబీ ఫాలోడ్ బై క్లాసన్ ఆర్ సంబడి. సో అక్కడ దట్ అప్రిసియేషన్ అడిగిచ్చి నౌ వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ టు డూ విత్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది 45 crores అనేది ఐ వుడ్ బి రియలీ సర్ప్రైజ్. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ అదర్ టీమ్స్ దట్ హ్యావ్ మోర్ మనీ దెన్ దెమ్, బట్ దే హ్యావ్ అ ప్రాపర్ కోర్. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ 8 overs bowling that sorted, they have an opener, they have a middle order batsman. So how they build around them అనేది ఇప్పుడు పాయింట్. సో దట్ కెన్ వెరీ వెల్ బి డన్ విత్ ది 45 crores. అండ్ తిలక్ వర్మ ఇస్ ఆల్సో నీకు ఒక టూ ఓవర్ బౌలర్ కాబట్టి ఐ థింక్ దే ఆర్ సార్టెడ్. దెర్స్ నథింగ్ మచ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దెమ్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అంటే వన్ ఆఫ్ దోస్ టీమ్స్ వేర్ you continue to stay loyal both to the team and continue to support the same players. నీకు ఆ కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు, లాస్ట్ టైం నాకు ఆడాడు అండ్ వీళ్ళు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి ఆడుతున్నారు అన్నట్టు. సో అంటే వన్ పాయింట్ టు పాండర్ ఏంటి అని అంటే, తిలక్ వర్మ కాకుండా వై నాట్ ఇషాన్ కిషన్. యూ విల్ గెట్ అన్ ఓపెనర్, లెఫ్ట్ హ్యాండర్, కీపర్, రైట్. అది నా వే ఆఫ్ థింకింగ్. అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే తిలక్ వర్మ, విల్ యూ గెట్ హిమ్ అట్ 14 crores ఇన్ ద ఆప్షన్, రైట్? 14 crores కదా, 8 crores. 8 crores, okay, sorry. Then 8 crores you might not get Tilak Verma, but why not Ishan Kishan for Tilak Verma is my అంటే point to Ishan ponder. Kishan will definitely not agree to 8 crores. నన్ను అడిగితే he will say if I go into the market I will fetch more than 14-15 crores అంటాడు. మైట్ అది కూడా అయి ఉంటది, ఎందుకంటే కమోడిటీ వైజ్ నేను Yeah. చెప్పున్న అదే కమోడిటీ స్లాటింగ్ My personal opinion, I don't think Ishan Kishan is going back to MI. And I think yeah. It is too much cost for them to invest on a wicket keeper batsman or single player again. So I think Ishan Kishan might go down to Punjab. Is the very natural choice because of the amount that they have. ఎలా ఉంటదంటే ఏ ప్లేయర్ చెప్పినా పంజాబ్ కెన్ బిట్. Correct, సో exactly. ఇట్స్ ఓన్లీ వాట్ పంజాబ్ విల్ సే దట్ వద్దు వీడికి ఇంత డబ్బులు అక్కర్లేదు అన్నది తప్ప, అదర్వైజ్ దే డోంట్. అండ్ పంజాబ్ వై విల్ దే బిడ్ ఫర్ ఇషాన్ కిషన్ కాదని, ప్రభ్సిమ్రన్ ఇస్ ఎ కీపర్ కదా వాళ్ళకి, ఓపెనర్ కీపర్ స్లాటెడ్ కదా, అయితే అప్పుడు ఆర్సీబీయా మేబీ అలాంటిది ఏదో జరుగుతుంది. బట్ నౌ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ పంజాబ్, వీ కెన్ మూవ్ ఆన్ టు పంజాబ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఒక్క సైడ్ మనం బాగా స్టేబుల్ వన్ ఎక్స్ట్రీమ్ చూసాం, ది అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇస్ పంజాబ్ వేర్ దే డూ వాట్ దే డూ బెస్ట్, లెట్ గో ఆఫ్ ప్లేయర్స్ అండ్ ఒక్కొక్క సీజన్ కొత్త ప్లేయర్స్ ని సపోర్ట్ చేయమంటారు. బేసిక్ గా దేర్ గ్లోబల్ టీమ్ అనుకుంటాను, అన్ని ప్లేయర్స్ ని సపోర్ట్ చేసి బేసిక్ గా క్రికెట్ ని దే ఆర్ బిల్డింగ్ అ గుడ్ కాస్ట్ ఫర్ క్రికెట్. క్రికెట్ లవర్స్ చేస్తున్నారు. At the end of the day, cricket is the winner, Ravi Shastri annunch. Exactly. That's what Punjab does. So I think more than them being loyal to cricketers, Preeti Zinta loyal గా ఉన్న వాళ్ళే would have continued to support Punjab అనుకుంటాను నేను.
సో దట్స్ ఇట్. యా, సో వెరీ సర్ప్రైజింగ్ చాయిసెస్ అని చెప్పను, బట్ ప్రభ్ సిమ్రన్ అండ్ శశాంక్ సింగ్ వాస్ వన్ సీజన్ వండర్. దే ఆర్ హోపింగ్ బిగ్ ఆన్ హిమ్. రెవల్యూషన్. సో మనకి వి రిమెంబర్ పాల్ వల్తాటి రియలీ వెల్, హూ వాస్ వన్ సీజన్ వండర్ as well. So for them, but yeah, they probably only spent about 10 crores retaining these two. So 110 crores, so they are still there in the market. So what do you think? You think you have a plan? What do you? Until I was just browsing about it. Okay, they did some stuff during the off season which kind of seemed surprising. Kaadu. Okay, now they're going with some tested candidates, and Ricky Ponting as coach. And when I was browsing about it, okay, what was Ricky Ponting's credential before this? And he was DC's ఇది అనేసి. But more recent గా చూస్తే he led the MLS Washington team to a championship. And the general thought process is that his intention would be to get Steven Smith as their captain అనేసి. Oh. So it will be a very Ricky Ponting driven ఇది. So it will go on the lines Very of Punjab skew setup of getting captains for what fun. so but I think వాళ్ళకి one advantage is Steven Smith is not going to cost them much. వాళ్ళకి they might get him at 5 or 6 crores max. డబ్బుల గురించి కాదు కదా, దే హ్యావ్ ఆల్ ద వియర్డ్ కెప్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్, వియర్డ్ కెప్ ఎవరెవరినో తీసుకొస్తారు, ఒక సీజన్ తర్వాత మానేస్తారు, నువ్వు ఒక సీజన్ కే కెప్టెన్ నువ్వు. సో దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్ వాళ్ళకి. సో అందుకే స్టీవెన్ స్మిత్, ఓకే లెట్స్ సి, స్టీవెన్ స్మిత్ తీసుకొస్తారు అని అంటే ఓకే. ముందు రిక్కీ పాయింటింగ్ ఎందుకు వచ్చాడు అన్నది దానికి ఆన్సర్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర, అప్పుడు స్టీవ్ అంటే అదే స్మిత్ తీసుకొస్తారు. వాళ్ళ ప్రూవెన్ కోచ్ అనేసి విత్ హిమ్ ఆల్రెడీ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఢిల్లీ సెటప్, అండ్ ఢిల్లీని కూడా హీ టుక్ దమ్ టు వన్ ఫైనల్ కదా ఇన్ ద లాస్ట్ 3 years శ్రేయస్ అయ్యర్ ఉన్నప్పుడు. సో ఆల్ దట్ సెట్, మేబీ హీస్ అ మోర్ టెస్టెడ్ candidate than what they've had in the past. So But coming back to Punjab, Arshdeep Singh not getting retained, right? Any views? 18 crores is too much for him, straightforward. So that's the simple math. నేనైతే I will just go with an RTM for him, whatever it is. Whoever says, if they say they bid till 10 or 11 crores and say, hey, I'll give him 14 crores, and I'll just give him the RTM and get him back. That's it. Might be. But I don't think so. Arshdeep will want to go back to Punjab. And see, he's still Punjab kada, so there might be that discussion would have happened. I don't think so. I think I have seen and a recent post of him. He's removed everything what is related to Punjab from all his social media posts. That's the అంటే అదొక మీటర్ కదా చెక్ చేయడానికి. Yeah. So that's what they say. I don't think so. Left hand fast bowler Mumbai Indians have this thing. Right. But and I don't think Harshdeep is going anywhere below 11-12 crores. He will get that 11 and 12. Because the point is, now if you're going to give him 18 crores, is he equal to Bumrah in a question? And that's a very obvious question. Now if Bumrah is getting 18.5 on 18 crores and up, do you think? I don't think so. Bumrah ki they'll be ready to give 25 crores, but there's no purse కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్. అంటే ఇట్స్ అంటే ఇద్దరిని కంపేర్ చేయడానికి ఆ అమౌంట్ అయితే ఐ డోంట్ పర్సనలీ ఫీల్ కరెక్ట్ అనేసి. పర్స్ 200 crores ఉంటే ఆబ్వియస్లీ బుమ్రా విల్ గెట్ 25 అండ్ హీ మైట్. సో ఇట్స్ ఆల్ మనీ పర్స్ బ్యాక్వర్డ్స్ కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. దెన్ ఆల్ దిస్ వెల్ దెన్ బుమ్రా ఇస్ వాట్ ఎవర్ ముంబై ఇండియన్స్ ఇస్ బాట్ హిమ్ ఫర్ 11 crores 12 crores, స్టార్క్ గెటింగ్, కమిన్స్ గెటింగ్ 20+ crores. ఇట్ విల్ నెవర్ మేక్ సెన్స్, రైట్? అండ్ ఆల్సో నువ్వు 18 crores కి హర్షదీప్ వర్తానంటే, రైట్, యూ నెవర్ నో. బౌలర్స్ ముందు వచ్చినప్పుడు హర్షదీప్ చాలా ముందు వచ్చాడు అనుకో ఆప్షన్ లో, కాల్ అవుట్స్ లోని, పీపుల్ విల్ గో బాంకర్స్. I still don't think 18 crores దాకా వెళ్తారని ఫర్ హర్షదీప్, బట్ విల్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. సో ఎనీ మనీ సేవ్డ్ అంటే 14-15 కోట్లు కొనుక్కున్నా కూడా వాళ్ళు 3 crores సేవ్డ్ ఇస్ 3 crores. ఐ విల్ బై 2 అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్, లేకపోతే ఏదో ఒక బ్యాకప్ ఫారెన్ బ్యాట్స్మెన్ కొనుక్కుంటాను. దట్స్ హౌ ద డైనమిక్. ఇట్స్ ఆల్ ట్రిక్కీ. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. నన్ను అడిగితే
నౌ మనం ఎవరైతే చాలా బాగా తీసుకున్నారు టీమ్స్ రిటెన్షన్స్ అనుకున్న వాళ్ళు, if they don't sit in the auction perfectly, right, and it's going to be a lot of science, then you will falter. Nee 3 seasons are at risk, nanu adite. Right, so that's a big question. But in a nutshell, Punjab did not have a setup or a set of players they can consider to retain for another 3 years. So that's the simple math underneath it. So they have done what they've done best always, which is let go of all the players. And Sam Curran 18 crores, లేకపోతే Livingston gunga 18 crores అంటే nobody fits that 18 crore bill. So Yeah, I think they don't have. yeah, so I think it's best for them what they've done. So I think good decision. Just that, yeah, manam, yeah, I mean, 10 crores, 110 crores, the biggest purse, and they just go buy who they want. That's what it is. But the problem with having too high a purses, you start overbidding అనమాట, and you end up kind of మన దగ్గర ఉంది కదా అని చెప్పి you'll end up buying players who are not worth the value that you are actually spending on అనమాట. And And it పంజాబ్ తో also అయింది చాలా సార్లు. So it also depends on what your strategy is. If you are a team that's playing out of a place like Kolkata no, లేకపోతే చేపకో అనుకో, spin is your what? powerhouse, use your forte అనేసి. So you bid on that. Now వీళ్ళకైతే పంజాబ్ అయితే if they're going to play in Dharmasala, it is pace, and they have to try to get back somebody like Rabada. No, they have a new stadium కదా, అది అదే కొత్త stadium. So they based on what they've built that stadium, they have to build a team around it. But of what I've read, the consideration is that that Steven Smith will come into their setup as a captain. Might be they'll get him for base price ఏమో. So I Best think player, yeah. that's also they'll 2 crores వచ్చినా కూడా then rest of it is around what Yeah. they will do. But yeah, they have a purse to spurge. చూద్దాం ఏం చేస్తారు. Yeah. So that said, now let's come to ఒప్పుకోని ఫ్యాన్ టీమ్ ఆర్సీబీ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, So సో నేనే చెప్తాను. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ అదే విశాల్ అన్నట్టుగా ఇట్స్ బిజినెస్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ క్రికెట్ ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్రాంచైజీస్ కదా. సో విరాట్స్ రిటెన్షన్ ఇస్ ప్యూర్లీ అ బిజినెస్ డెసిషన్. అంటే వర్త్ 21 crores ఆల్రెడీ T20s నుంచి రిటైర్డ్, హిస్ నాట్ బీన్ ఇన్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఫార్మ్ ఫర్ అ వైల్ నౌ. ఇస్ నాట్ ద సేమ్ ప్లేయర్ 2016 2017 ఆ టైం లైన్ చూసుకుంటే. this It's is the purely to perfect drive this is business. the perfect content I was looking for Instagram shorts లేయడానికి. He is not the same person. He is not the same player. Yeah. So 21 crores, it's purely a business decision for them. ఎందుకంటే they want to keep up that hype of ఈసారి మనం కొడదాం విత్ విరాట్ కొడదాం అనేసి. సో ఐ థింక్ దట్స్ ది వన్. బట్ ఐ థింక్ ది అదర్ టూ ఆర్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్, ఎందుకంటే పటిదర్ ఆబ్వియస్లీ హ్యాస్ ది టాలెంట్. He has shown it also for a couple of seasons. So his retention doesn't surprise me, but Yash Dayal obviously, ante, given the history of what happened to him with Rinku Singh, but he came back well in the last season. So my only surprise was Mohammad Siraj ni enduku retain cheyaledu, and why did they go for Yash Dayal? And they didn't give a Same convincing Virat. answer. I think Andy Flower and Mo Bobat ఏదో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు కానీ, but I don't Same as think it was convincing. సేమ్ యాజ్ హర్షదీప్ సింగ్ అంతే. వాల్యూ ఫర్ మనీ అంత ఉన్నదా అంటే లేదు. యూ విల్ గెట్ ప్లేయర్స్ అట్ దట్ ప్రైస్ ఫర్ డిఎస్పి సిరాజ్. సో అందుకనే యూ యూ కెన్ నెవర్ క్వశ్చన్ దట్. సి వన్ థింగ్ వాట్ దే హావ్ డన్ ఇస్ రజత్ పటిదార్ రిటైన్ చేశారు. దట్స్ అ గుడ్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ దెమ్. దే ఆర్ హిస్టారికలీ నోన్. వాళ్ళ టాలెంట్ గ్రూమ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అలా వదిలేస్తారు అన్నది ఇట్స్ ప్రూవెన్. వాళ్ళే ఒప్పుకుంటారేమో అడిగితే, రైట్, వదిలేస్తారు అని. అందుకే దే హావ్ రీటైన్డ్ రజత్ పటిదార్. ఇట్స్ ఎ బెట్. రజత్ పటిదార్, ఐ డోంట్ నో వాట్ అమౌంట్ హ్యాస్ బీన్ హీ రీటైన్డ్ 11 ఫర్. crores. ఇట్స్ ఎ బెట్. రజత్ పటిదార్ దొరకొచ్చేమో 11 crores కి. నీకు ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే పీపుల్ మైట్ నాట్ వాంట్ టు స్పర్జ్ 5, 7, 8 crores అన్నదానికి, పర్స్ ఉన్నదానికి, రైట్. సో ఐ థింక్ రజత్ పటిదార్ షుడ్ బి పర్సనలీ హ్యాపీ దట్ 11 crores a good amount he has got as an retention అని. ఐ థింక్ దట్స్ వన్ అంటే వన్ బాక్స్ కరెక్ట్ గా టిక్ చేశారనమాట ఆర్సీబీ. ఓకే, టాలెంట్ గ్రో చేసాము, ఆడతాడు. లాస్ట్ సీజన్ ఐ థింక్ పెద్ద పెద్ద అమేజింగ్ సక్సెస్ లేదు అనుకుంటారు రజత్ పటిదార్కి. ఆర్ హీ డింట్ ప్లే ఐ థింక్ ఎర్లీ ఆన్, ఏదో సంథింగ్ లైక్ దట్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్.
right? So He I was think they have out of retained. ఫార్మ్ ఇన్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సీజన్. తర్వాత వాళ్ళు ఒక విన్ టువర్డ్స్ ఆల్ ది గేమ్స్ ఎండ్. అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు he came back into form and he was that 200 per 200 strike rate player that they were looking out Yeah, for around. yeah. I think and that and Yash Dayal also is a good retention. Yash Dayal is in that backups for fast bowling in Indian teams also. Mm, mm. Correct. And whatever happened with Rinku Singh, it can happen with anybody. Nothing. Yeah. Right? Getting hit for six sixes or five sixes. I think it doesn't have any relevance as of today. నన్ను అడిగితే అసలు ఎవరు మాట్లాడకూడదు దాని గురించి. Too old a topic నన్ను అడిగితే పర్సనల్. లీవింగ్ దట్ ఐ థింక్ గుడ్ రిటెన్షన్ ఫర్ అన్ అన్క్యాప్డ్ కాదనుకుంటా కదా. Uncapped, uncapped, uncapped. Uncapped, I think it's a good retention. Right. I think they let go of whatever baggage they have. Right. But surprisingly, ఏంటంటే కోహ్లీ రిటైన్ చేస్తే ద ట్విట్టర్ బజ్ ఇస్ దట్ హీల్ బి ద కెప్టెన్. Captain. Right. Yeah. Because Faf So they didn't return. So yeah, Faf they didn't retain because of age. He's already 39, I think. 39, yeah. 40 on. Um, Right. For them. అంటే ఆర్సీబీ వ్యూ నుంచి ఏ హలో, ఆర్సీబీ వ్యూ నుంచి మీరు అందుకే ఐ మీరు ఏ కరెక్టెడ్. మీరు ఏసి చొక్కా వేసుకున్నారో చూడండి అమ్మా ఒకసారి. అందుకే అన్న ఆర్సీబీ వ్యూ అని నువ్వు నా మీదకి వస్తావని తెలుసు. ఆర్సీబీ వ్యూ నుంచి అని ఐ మేడ్ అ పాయింట్ ఇన్ ప్లేస్ బట్ వంశీ ఐ అందుకే. మీన్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాఫ్ ని రిటర్న్ చేయాలంటే ఒక 14 crores పెట్టాలి. సో ఈజీ వర్త్ 14 crores అట్ దిస్ ఏజ్. ప్లస్ జస్ట్ అంటే సింగిల్ అంటే ఈజ్ అ గుడ్ ఫీల్డర్ బట్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ క్యాప్టెన్సీ మరి ఐ థింక్ దే ఆల్సో వాంటెడ్ అ చేంజ్ ఆఫ్ క్యాప్టెన్సీ టు బి ఆనెస్ట్. సో ఈ చేంజ్ ఆఫ్ కెప్టెన్సీ 18 years చేయలేదు, 15 years ఎప్పుడో చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏంటి ఒక్క సీజన్ లో ఏం చేసేసారు? ఆ, వద్దు అక్కడికి వెళ్ళొద్దు అందుకనే. సో ఐ థింక్ just because Kohli is not playing T20, they are expecting that Inka Baga he'll open up and do a lot of things. And good for them. I think that's also one way of getting back into the scheme of things. But okay, I'll gelustaru gelvandi annadi. I think when the matches happen, we will look at it. But I think that's they don't have anybody else to retain కూడా అనుకుంటా. Maxwell Faf du Plessis is the next question. Right. I think this time Maxwell will be royally ignored అని నా assumption for the kind of contributions to IPL teams whomever he has paid. Right. Until unless ఒక టీంకి స్లాట్ ఉంది మాకు బ్యాట్స్మెన్ లేడు అంటే తప్ప ఐ డోంట్ థింక్ Maxwell will command a lot of money అని అన్నది నా ఇది. Right. So because if they did not think he'll go for an 8 crore or 11 crore retention, I think they know that it'll బయటికి వెళ్తే దే విల్ నాట్ get that kind of they'll get better players అనేసి. Right. So they want to strengthen their bowling. Might be వాళ్ళు they want to bring Chahal back or Vanindo Hasaranga back, whoever they get at a cheaper price. Right. Because Indian spinners who are good, right, are very less in number in auction pool. Right. So Adi Avaravu, everybody wants to hunt that this thing, and everybody is up and open for grabs. Ashwin Chahal, Sundar, Washington Sundar. Right. So these are all up for grabs anamata. I think if Jadeja wouldn't have been this thing, akkada would have been a bidding war for sure. Luckily CSK retained Jadeja kabatti. I think that was one space where they want to pick somebody for Chinnaswamy. బట్ ఒక్కటి అంటే దే కుడ్ హ్యావ్ రిటైన్ సమ్మన్ లైక్ విల్ జాక్స్, అంటే ఒక ఫారినర్ ఓవర్సీస్ ప్లేయర్ విత్ సమ్ అటాకింగ్ ఇది. బికాస్ నౌ ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి ఇట్ విల్ బి But లైక్ same thing. అదే ఆ 14 crores కి దొరుకుతాడు విల్ జాక్స్ అంటే ఈజీ దొరుకుతాడు. యూ విల్ గెట్ హిమ్ సబ్ 10 crores అన్నది నా ఒపీనియన్. రైట్. అదర్వైజ్ ఆర్టీఎంస్ ఉన్నాయి. Yeah. అదర్వైజ్ దే హ్యావ్ ఆర్టీఎంస్. ఆర్సీబీ హ్యాస్ 3 RTMs. దే విల్ పిక్ విల్ జాక్స్ ఫర్ 5 crores, నెక్స్ట్ బిట్ 7 crores అంటే తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంతే. సింపుల్. వి విల్ డూ ఇట్ అని 50% డిస్కౌంట్ కదా. ఈవెన్ విత్ సేమ్ విత్ ఫ్యాక్ ఆల్సో. ఫాఫ్ మైట్ యాక్చువల్లీ కమ్ ఫర్ లెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ త్రూ ఆర్ టీమ్. కరెక్ట్. ఫ్యాక్ బేస్ ప్రైస్ 2 crores పెట్టినా కూడా ఇఫ్ ఆర్సీబీ డజంట్ వాంట్ టు టేక్, సిఎస్కే విల్ టేక్. And do you think KL Rahul will be looked upon as an RCB player? I would say it would be a mistake if they go back to KL Rahul. దెన్ టూ మచ్ ఆఫ్ యాంకరేజ్ ఇన్ మిడిల్ మరి అంటే ఫస్ట్
వన్ డౌన్ కేఎల్ ఓపెనింగ్ ఆల్రెడీ విరాట్ కోహ్లీ. పైన యా ఇట్ విల్ బి టూ మచ్ ఆఫ్ T20 క్రికెట్ అవ్వదు అప్పుడు. సో See, if if at all KL Rahul is going back to any team, he wants to be a captain. అవును, Same with హీ Pant, కాంట్. KL and Shreyas Iyer until unless Pant is coming to CSK. Rest of all would be want our captain aspirants. అవును, Kada. కరెక్ట్. So that's how it is going to be. So let's see. And KL Rahul, will he go to Punjab? Definitely not. Held. ఒకసారి పంజాబ్ ఆడిన తర్వాత ఎవడు హెల్డ్ పంజాబ్ తిరిగి. Right. So Punjab is ruled out for KL. So I have a let's see. feeling KKR will depends on how much he goes for, but KKR I might target personally KL. think KL Rahul might, the only challenge that he has is either go to RCB or go to Gujarat Titans అనిపిస్తుంది. None of the other teams might want KL Rahul. నాకెందుకో between, because you're talking about Rishabh Pant and Shreyas Iyer and all of it, I think there will be a captaincy exchange between KKR and DC. Rishabh will come to KKR and Shreyas will go to DC. Shreyas will go back to Delhi. To DC, and once Rishabh fits into KKR, he solves a lot of problems for them. One down batsman, wicket keeper is something that they don't have right now, and they don't have to spend big on Phil Salt or Gurbaz again, because he addresses that. And you have a captain material who's wanting to continue captain as well. So long term captaincy. So that's what I think about this. So now that we've started, we can talk about KKR itself. In RCB guns, I don't have an opinion additionally to what you guys have. And actually, one last thing, KL Rahul might go to MI also. MI cannot afford him cost because they have only 45. They have only 45, and KL Rahul, whatever said and done, will at least cost you 11 to 12 crores. Because I see that's what my only point of difference of opinion ఏంటి అని అంటే పర్సల్ తక్కువ. So cost won't get inflated that easily for a lot of players who might not get picked. ఎవరైతే పర్స్ ఉన్నదో ఆ ప్లేయర్స్ వాళ్ళు పిక్ చేయకపోతే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంజాబ్ రావాలని పిక్ చేయకపోతే నో బిడ్డింగ్ వర్. But what I'm saying is, whatever said and done, there are other teams that will still want to have him as a, see, you however you slice it, a premier Indian batsman will cost you something. And he's not part of T20. And he solves three problems kada: wicket keeping, opener, captain. Whatever his style of play is, but and now that you say MI కి వెళ్తాడంటే again captaincy ఆడు వదులుకోలేడు, and it's he has to be one amongst many players అక్కడ. He will not be getting it. He might not even get to play in some of the matches if he goes to MI, in my opinion. Yeah. And they might not even bid. If he keeps, then he will be the opener. అంటే see, అదే you have such restrictions included where you have to now work with హార్దిక్ పాండ్యా. వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఇంటర్వ్యూ వస్తే ఏమవుతాయో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఎంఐ తీసుకుంటుందా అనేసి. సో let's see how they pans out. We'll move to KKR and see. Yeah. So KKR was the team that wanted the highest number of retention for valid reasons. ఎందుకంటే they built an entire unit and they could only hold on to it for one season. They had to let go of a lot of players, which Venkatesh Iyer and all of it. నాకు ఒక పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే మనం వేసుకునే వాడికి 12 కోట్లు ఇచ్చి రిటైన్ చేసుకున్నారు వరుణ్ చక్రవర్తికి. And now I think he's actually proving his worth. India kuda is starting to become the primary spinner in the T20 setup and all of it. And I think Rinku Singh, to be honest, నాకు more than MI, KKR has a more sorted squad. Only thing is a captain like Rishabh Pant fits into it. They are sorted in all ends. You have you almost look at the retention. You already have about 12 to 16 overs logged in there. Varun Chakravarti 4, Sunil Narayan 4. You have Andrew Russell's 4, Harshit Rana 4, 16. So 16 overs you've already sorted. So what are you left out with? 4 overs of another. Russell is not all 4 overs, but 12 overs sorted is a big thing. 14, I would say. Even Russell, you are playing Russell at least for 2 overs in your team. So you are sorted 14 overs. Your bowling is already done. What you have to probably do is figure out a way to get another pace battery of some sort and fit in. And
Ramandeep Singh also bowls. bowls. Yeah. So another 2 hours and it's coming down to 16 overs again. So నాకు ఇప్పుడు my pretty see now what is their salary cap that they're left out with KKR is that 51 crores. KKR 51 has 51. 51, they will definitely go back to Nitish Rana. They will try to get him back. Venkatesh Iyer could be a challenge because he is one of those They won't all-rounders get. that they may not be able to get. Nitish Rana underperformed last year, so he may not cost Much. as much. No, he So, didn't play. Nitish Rana didn't play. He was injured last year. no, no. So I think which adds to their purpose of going for him big. But my They'll get personal Suyash. They'll get Suyash Sharma also, who is that Leg left arm spinner. orthodox. but and Odal, I think the other teams won't let him go back to them Yeah, because he's a very good super sub player for any team that to bowl the he scorers. So I don't think correct. he will be let go to KK. But my personal opinion is a 51 low, they will put all efforts to get Rishabh Pant because he solves their one big problem of captaincy and wicketkeeper, and that You will too. not get. It's very difficult with 50 crore purse. You can't. You'll have to make another 12 people team and Kadu, that's Rohit exactly Sharma. what I told Kada. They are sorted. They can still now fit in with bits and pieces players and still have a very good squad. Difficult. ఎందుకంటే చెప్తాను, you need to have backups also, right? If Rinku Singh gets injured, you Hmm. never know, right? You need to have some backup who is worthwhile, right? నువ్వు వాళ్ళకి కీపింగ్ లేదని చెప్తున్నావు కదా. Hmm. దట్స్ ఆల్ బికాస్ రామతలో గురుబాజ్ ఒక్కడే చేశాడు Phil వాళ్ళకి. Salt చేశాడు. ఆడ వెళ్ళిపో. Phil Salt or దట్స్ ద సేమ్ రీజన్. రామతుల్లా గుర్బాజ్ ఏదో మధ్యలో ఇంజోడో ఏదో వెళ్ళిపోతే ఫిల్ సాల్ట్ ఆడాడు వాళ్ళకి. సో It was the reverse. reverse. యా వాట్ ఎవర్, Hmm. అదే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. సో యూ నీడ్ టు ప్లాన్ యువర్ బ్యాకప్స్ ఆల్సో, రైట్? ఇఫ్ So, నరేన్ గెట్స్ ఇంజర్డ్ ఆర్ వరుణ్ చక్రవర్తి గెట్స్ ఇంజర్డ్, హర్షిత్ రాణా గెట్స్ so ఇంజర్డ్, యూ my నీడ్ టు my హ్యావ్. point is they have a setup which already has the entire core. So no Rinku Singh ki Ramandeep Singh can do that role because he's a batsman, he's a bowler. Okay, Rinku Singh bowls as well. Okay, so have Harshit Rana ki I say okay. See, I would still say if you are spending okay, let's say 23 crores, the highest class and kitchen crores in ఇది ఇచ్చినా కూడా at 28 that's left, you can still get a Prasidh Krishna, you can still get a decent and I think we will. I think they will. You will not get a fast bowler for 4 5 crores minimum of fast bowler. That's what I am anticipating. Any spinner will go 8+ crores. నేను కానీ అంటే సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ అంటే బౌలింగ్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కి వస్తారా, బ్యాటింగ్ వాళ్ళు వస్తారా, వికెట్ కీపర్స్ వస్తారా? సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాట్. I think that is too far fetched. I'm not going into the auction itself. I'm saying they have a core with which they can actually build around it already. You can still plug in. అంటే You can నాకు నీ పాయింట్ అర్థమైంది కార్తిక్. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇఫ్ దే కాంట్ గెట్ ద బిగ్ నేమ్స్ ఇన్ ది ఆప్షన్, దే కెన్ స్టిల్ ఇప్పుడు, ఎందుకంటే కేకేఆర్ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ సెటప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్కౌటింగ్ లోకల్ exactly. టాలెంట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. So they would already have had a set of people they have kept their eye on who no one else would bid on. Yeah. సో అలాగే ఒక 50 lakhs కి 25 lakhs కి కూడా దొరికే మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు, whom they want to groom again. Yeah. So that way they're sorted. Yes. So but my only thing is 20. So if Pant goes for 16 18 crores kada, still fine, right? Then they'll still have only 30 crores or 33 crores for rest of 12 people or 8 people or is what అంటే my నేను చెప్తుంది ఏంటంటే నా ఓకే 16 crores కి వెళ్ళాడు అనుకో, ఓకే, they don't have to bid for any of the other big players because they have all the big names that they want. It will be the other teams that will be fighting for the big names. So they will hold on to the 33 crores for the medium and the sub medium players, and they can still afford to get a top sub mid level player that will fit into their. See, they can go back to Gurbaz also. Gurbaz could be still a good opener for them. And so that's what I'm trying to say. So I think amongst MI kanda, I think KKR is a lot more sorted. అన్నట్టే నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే MI లో there are still those egos that needs to be fixed. ఇక్కడ it's all about who the captain is going to be. Shreyas Iyer definitely is not going back. Shreyas Iyer I think made a mistake of not taking the money that they gave. ఎందుకంటే I don't know how much he's going to get paid. ఈ రోజు there was an interview where CEO of KKR said their first retention was supposed to be Shreyas Iyer, but he was not in agreement for the payment that they discussed with them. So always
ఎక్కువ రేట్కి వెళ్తాడు అనుకుంటే కొన్ని పంజాబ్ కొంటారు 20 కోట్లకి 22 కోట్లకి లెట్ దెమ్ బై ఇట్. Yeah, looks like. But again, నువ్వు చెప్పిన valid point is he would want to go to a setup where he is the captain. He wouldn't want to step down that bit at least. Vamsi, you are saying ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ కదా, లైక్ అంటే ఒక విన్నింగ్ క్యాప్టెన్ హూ జస్ట్ వన్ ఛాంపియన్షిప్ టీమ్ అండ్ హీఈస్ వాంటెడ్ టు బి రిటైన్డ్ బై ది ఫ్రాంచైజీ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్ టు. ఇట్స్ బిజినెస్. హీ కుడ్ అవునా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ నేను అదే చెప్తున్నాను, అంటే ఇట్స్ ఆల్ ప్యూర్లీ బిజినెస్. that's where I will bring in